Okay, so first formula ialah kita tengok I equals to NA VE. Okay, so di sini kita akan lihat electric current dia punya microscopic lah. Apa yang sebenarnya berlaku apabila current flow. Okay, daripada bentuk formula saja, can you imagine dia ialah apa? Dan logik ke tidak? Apa tu I? Current? Apa tu current? Rate of flow of charge kan? Rate of flow of charge ataupun Just per time. charge per dq per time, dt. per unit time, dq per dt. Right? So sudah tentu it depends on A and proportional to A lah kan. Semakin besar semakin banyaklah elektron yang bergerak. Right? So this is the conductor. Okay, so I mengalir. E, the small e, 6 lah, memang charge of electron kan. Nah, 1.60 itu. Okay, how about N and V? Boleh saudaramu bayangkan? Dulu lah. N bilangan lah kan, number of electron, and then the V will be the velocity. Okay, velocity. Hanya of course if the current is flowing to the right, the electron is going to the left. Actually ni sebab dulu kami tidak tahu elektron yang bergerak. Kalau kita tahu elektron yang bergerak, taklah kita define arus positif ke negatif. Okay, so normally is electron is moving with a velocity. Okay, all these are the free electron. Bukan semua elektron boleh bergerak kan? Right. So that is a length for us to derive lah. Okay, so this V is velocity, but we give it a special name. We call it drift velocity. Kita tengok why. Why we cannot just call it velocity. Okay, so I current in wire A cross section area of alright. So section area of wire. Now N, how should we define it? Number of electron. Low. Tapi dia kan bergantung kepada dia panjang ke tebal dan sebagainya. Kita mau tengok dia padat dengan banyak elektron ke tidak, Pak? Density. Nah, something like density lah. Maksudnya dia kena per something kan. Ngam kan? Sebab ada bahan yang dia banyak elektron walaupun dia sedikit, ada bahan yang dia sedikit elektron walaupun dia banyak kan. Okay. So we per apa yang sesuai? Isi padu lah. Isi padu. Volume. Okay, so it's actually number of free electron. Okay, important lah sebab semua benda ada elektron kan. But only the free electron can move. Per unit volume. Okay. So what is I? Rate of flow of charge. Yeah, so how do you think we will derive this? Rate of flow of charge. So of course kita perlu tahu berapa elektron lah dulu kan. Berapa elektron yang mengalir pada satu saat. Right? So first we get number of electron first. Number of electron in this length, particular length, will be N multiply with tapi N itu apa? Kita sudah define per volume. So volume lah. Right? Volume lah. Right? Okay. But what is volume? What is the volume of this wire? With a cross section of A and the length of L. AL, right? So N, A, L. Okay. So it's the number of electron in the whole wire. Okay. So next kita perlu apa? Kita perlu tahu
how many per second and then how much charge. Yeah. So how do we find per second? What do you think it will relate to? The V and the L lah kan? Okay, so how do you find the time? Okay, so time taken for electron to move across distance L. per milli. Alright, so T equals to L over V. So total number of electrons to move past A per second equals to NaL times T divided by T divided by T. Sama kan? Sama kan? Per second. Kalau diambil 5 saat untuk melalui, kamu divide by 5, maksudnya setiap saat kamu tahu berapa lalu ya kan? Okay kan? So you put that in, so you get NaL per L per V. Huh. So you actually get NaV. Okay, so left with the E. So where's I? I is dq dt. Okay, so it will be number of electron per second multiply with the charge of a single electron, which is E. So how many number of electron per second? NaV. So finally you get the formula NaVe. Alright. Unit wise, kamu jangan pergi terlalu banyak lah. Just make sure this is ampere. This is number ampere. I will be in ampere. Ampere. N is number of unit per volume, so it will be V number no unit, so m negative 3 lah. Area make sure it's meter, V is ms negative 1, E is coulomb. Meter square. You just look at the definition here, because it's number per volume. volume. Number per So meter negative 3, sorry. Meter negative 3. Okay, so another thing we want to find is current density. Current density J. So current per unit area. Why is this important? Current density. Coba kalau paling bagus kita mau wire itu nipis lah kan, murah. Ya, nipis lah. Yalah kita mau wire tebal, mahal lah kan. So current per unit area. So J equals to I per A. Right? So you get I is NaVe divided by A. So tinggal NVE. Alright. So that means it depends on only on the N and the V lah. And that two thing depends on your the N lah, especially N depends on the material. So kita akan pilih material dengan N yang tinggi lah untuk jadikan conductor. Okay, what is the unit for J? Do you think we need another unit or we just look at the formula enough lah? Current, ampere, area, meter square. So AM negative 2. Okay, try the first two questions. Okay, so the first question you get 6.24 10 exponent negative 4 ms negative 1. Now the second question you can just derive it on the spot. Okay, kita tengok kita ada apa? Kita ada I kan? Kita ada V, V ada L. Ada L, ada V, ada ada I. L. But maybe you think first lah, I dulu, I ialah apa? Itu tadi
dq per dtq ya lah. How to relate to benda-benda yang kita ada? Berapa elektron Beberapa elektron yang mengalir? per second, Ah, kan? per second. Okay, you can just write like this, no problem. Number of electron per second Yes. multiply with a E. e. Okay, but what we want is the number of actual electron, right? We don't want number of electron per second, we don't want number of electron per volume, we just want number of electrons in the beam, kan? Which sebelum ni kamu tidak ada simbol, so memang lah you say okay, let's say this is the n lah. Okay, tak ada masalah. So what will the formula be? Darat. Apa ndak? Manis. Number of electron per second. Darat T. Darab T? You sure? Kan kita hilangkan dia punya saat. Tak boleh. Ndak. What is it? First, you cannot simply change. Number of Coba the number of electron per second. I. I kan di sini. Number of N? But we want in terms of what we have kan? N kan? Q. N. You want in terms of n. Number of electron per second where your n is NS. number of electron. Oh, N per N per T. Yeah, that's all. That's one of the way lah. Yeah. Then the next step will be derive T. yes, very good. Then you substitute then cancel. Yeah, of course there's more than one way lah, but just don't depend on the formula itself saja kan. Banyak cara lain lagi kan. If you get the small n first pun tiada masalah, but after that Darat. darab A, how we going to get that A? Iya, tiada. What? Masalah juga. Boleh kalau kita derive Boleh dari juga yang derive I dari tempat per lain. N per I per NBE. Kesalahan yang betul. A equals to I per NDE. Do we have anything? Boleh juga lah, can also. Okay. Tapi senang It depends lah. ini. Yeah, if you use logic lah, just use logic betul-betul. Think about it. Okay, you should get 7.81 times 10 power 7 number of electron, bilangan. Apa unitnya? Dia dah. Biji lah. Okay, if you want to use the normal formula, we know I equals to NAVE, and what we want now is a N. What is the relationship with small n? N was the number per volume, so N multiply the volume lah. Right, then slowly you can go back inside A, L lah, then you see lah how you substitute ataupun apa. And if you want to directly use formula, okay, at least you use the correct formula. We look at resistivity. The symbol is a rho, just like density. Tak cukup sudah kita symbol. We know that resistance of a wire big R is proportional to L and also proportional to 1 over A kan. Yang mana logik? In fact yang 1 over A we can describe from sini lah, NAVE kan. So I is proportional to A. So a bigger A will produce a bigger I, which means the smaller R. Right? How about L? Kenapa dia lebih panjang, resistance dia lebih tinggi? Makin banyak elektron lalu. A tinggi, I kecil. Masalahnya. Itulah. L tu Apa kaitannya L dengan Itu I. kalau kita nampak sekarang lah NAVE. Can we describe from NAVE? dekat N. Ya, Itu ada kaitan? Ada kaitan? Dekat N. N was per volume. Depends on N. material. N. It's the same. Kan? Jadi per dia nanti. I kan sama. N kan sama.
Sebab kalau N is number of electron per volume of your material. Panjang sebenarnya. I know, but Area-nya. N was per volume. It's just like density. Density for a material is fixed. Does not matter the volume is big or small. kalau area besar banyak Tapi- elektron. A sudah. I'm talking about L. L. A Sama sudah. volume A besar banyak elektron. So of course you have a bigger I because you have more electron flowing. Sama ke volume It's the same V. Tak sama volumenya, but the N is the same because N depends on material. If the same material, different length, your N should be the same, your A should be the same. Yes, that's something will happen to the V, but we cannot see from here. V itu So V depends on something. So yang itu nanti baru kita tengok. But I thought we did that deh. Actually, sebenarnya dia sebab apa? Because of the electric field. Just like when you positive, negative, oh jauh. lebih jauh dia punya force kurang, so dia punya V actually akan kurang. So actually you get less current. So the I is higher lah. Okay, tak apa. Next part we look at this again. So sekarang when you combine this one, so resistivity. So it depends also on type of material. So each material has a certain resistivity. So the formula is actually R equals to mana L mana A? L di atas, A di bawah, and resistivity di atas. Okay, where resistivity is a constant that is dependent on the material, known as resistivity. If they want the definition, what will it be? Kalau dia mau definition, you write it as resistivity equals to R times A over L. Unit R is a ohm, A per L, M je. M, so ohm meter. If they ask for definition, how are you going to define? Just follow the formula. Right? The resistance of a wire with unit Length. cross section area per unit length, begitu. Right? Resistance of a wire with a unit cross section area and a unit length. Sebenarnya maksudnya per meter square and dia per meter lah. Dia bukan per meter kan, of a lah, you just put a unit lah begitu. Resistance of a wire with a unit area per unit length. Across. Yalah across lah kan, across a unit length. Okay. Cross. Okay, tapi kita boleh lihat, for example, when to describe R per L also actually, even yang R inversely proportional to 1 over A, actually kita nampak A meningkatkan I sebenarnya, kan? Ini meningkatkan I, oleh itu merendahkan R, because the way we define R sebagai V per I kan. So itu dari segi sejarah ni. In fact, it's actually, it makes more sense to define conductivity rather than resistivity. Conductivity is defined as 1 over resistivity. So terbalik lah. Okay. In fact, there's something else called G, which is a inverse of resistance. This is conductivity.
conductance, this is conductivity. Okay. Resistivity, conductivity. Resistance, conductance. Actually conductance is easier to imagine. Right? Bila A besar, conductance besar lah. Because G is actually I per V. Maksudnya berapa arus yang mengalir untuk certain V. Right? So kalau dia banyak elektron, G tinggi lah. Kan? Kalau elektron bergerak cepat, then G nya tinggi. Actually makes more sense to talk about G. Okay? Tapi dari segi sejarahnya, we always talk about resistance rather than conductance. Okay, but if they want the unit for conductivity, it is 1 over resistivity. Resistivity is ohm meter. So ohm negative 1, meter negative 1. Okay, this question. A cable is made of 6 aluminum wires surrounding a steel core. So maksudnya wire itu sendiri, tengah-tengahnya steel dan dikelilingi oleh 6 lagi wire aluminium. Okay, kabelnya begini. Dan kita lihat resistivity of steel is higher than aluminium. So kenapa kita mau guna steel? Yang mana lebih bagus? Aluminium ke steel? Aluminium. Jadi kenapa kita mau letak steel di tengah-tengah? Supaya jadi kecil dia punya. Bukan. Karena kita mau rendahkan dia punya conductivity. Kan wire untuk mengalir arus. Supaya aluminium, Steel pak, steel keluli. ya aluminium saja rendahkan. Aluminium has a low resistivity, so baguslah. So dia boleh mengalirkan elektrik banyak. Tapi still tinggi. Keluli. Tapi kenapa dia? Kenapa kita guna keluli? Apa ingat keluli? Boleh di. Kenapa tak guna besi? Kenapa guna keluli? Apa kelebihan keluli? Alloy. Udah di. Yang punya Lupa. elektron. Alloy. Udah dibentuk. Alloy bukan logam. Alloy. Steel is a alloy. Ya, ya, betul. Lebih strong itulah dia letak di tengah-tengah. Aluminium terlalu lembut. Itu je untuk fizikalnya, itulah dia letak steel di tengah-tengah, kemudian dikelilingi aluminium. Okay, find the resistance. What do you think? Bagaimana kita mau gabungkan semua? Ada 7 wire kan? Itu je. How you gonna combine the R? Series atau parallel? Itu je flow-nya. Okay. The R is 9.56 times 10 power negative 3 ohm. Ataupun certain question kamu bila banyak pengiraan kan? Kamu tahu kan bila banyak pengiraan what you do? Bila banyak benda mau diganti. If you want, you can try to simplify it first dalam sebutan-sebutannya lah. Contohnya begini lah kan. Tapi R itself is density times L over A kan. Kalau mau lah di akhirnya kalau density AL yang kira satu kali kan. Jawaban Ustaz. 3. Number 2 lah. Number 2, the answer is 3.63 10 negative 4 minus negative 4. We just have to combine all the formulas that is needed. Apa kan? Jawapan yang 3. Paling baik kamu ingatlah kalau dia sudah guna ini R, dia punya R. Situasi itu punya R. Situasi baru gunalah R1 ke R prime lah. Okay. Hanya the thing is
bila dia menentasi walaupun blok yang sama kan, yang mana jadi A, yang mana 3X. jadi L, itu Pak. Ada bagi 3X. Kalau kamu bandingkan. Anu tuh yang keliru tuh 1/, terus tertulis di atas. Apa tuh? Itu 1/, maksudnya inverse dia X prime sama dengan Jangan guna proporsional lah kalau ini, because too many things. Resistivity tu boleh cut Kan? kanan nanti. Jangan guna proporsional, just letak saja. Lepas tu bahagi lah. Bahagi Boleh pemuka guna persamaan tu. proportional tu. Jangan lah, because too many things. Hah? Kan? area. Iya. Ya, X square kan X darat. Betul. X. Cuma aku bilang tuh panjangnya bukan 2. Kenapa bukan 6x square? Yang mana? 6 square lagi. Length untuk shaded area sir. Yang shaded area, maksudnya kalau dia cakap begini, maksudnya I nya beginilah kan. Maksudnya ini yang jadi A, ini yang jadi L. Kan? 3. Tetapi kalau top and bottom lain sudah. Maksudnya I nya mengalir begini. 1. So siapa yang jadi A nya, siapa yang jadi L nya. Bisa berhati-hati. Yang bahagi. Tak, formula kan? Resistivity darab L darab A kan? Okay, resistivity and temperature. Untuk metal, kamu rasa dia meningkat ke menurun ke constant? Resistivity with a Menurun. temperature. Ayo meningkat. Menurun. Menurun. Mesti gitu. Sebab Sebab elektron bergerak cepat. macam, but it's not terbalik pula. Dan kita akan tengok kenapa. It's actually increase. Maksudnya kalau dia panas, lagi susah dia mengalir current. Later we explain why. Linear, if kalau change in temperature is small, dia agak linear lah. Bukan arga sih. Resistivity sama lah sebenarnya kan, kalau A dengan resistivity. Dia Ayo resistivity. Sudah saya tulis A di situ. Yes. A ataupun resistivity sama. Kan resistivity kan A kan bergantung pada dia punya apa. Tetapi lain untuk semiconductor. Delta T, change in T is small. Untuk perubahan temperature yang kecil is almost linear. So semakin panas semakin tinggi dia punya A ataupun resistivity. Okay, tapi semiconductor lain dia terbalik. Dia is inversely, lebih kurang lah. This is in Celsius. Apa bezanya? Kamu tahu semiconductor dia apa? Dia half. Dia kurang free elektron kan. Tetapi kalau cukup panas dia akan lebih banyak elektron yang boleh bergerak. So kalau cukup temperature tinggi, you get more electron, that means you get more current, that means you get less resistance. Okay, filament of lamp macam mentol. Do you think it's a straight line? Masalahnya mentol dia akan panas lah. Kan? Bila ada current dia akan panas. So see what will happen. Bila ada current dan bila current meningkat, dia panas ke, dia cepat panas ke kurang panas, dia bergantung kepada resistance. Tapi yang paling apa, panas cepat, lambat panas, cepat ke lambat, banyak tenaga ke tidak. Banyak tenaga. It's actually power. Okay, current high, power pun tinggi. Untuk mentol lah dia akan panas lah, kan? So temperature pun akan tinggi. Okay, so bila I tinggi, temperature tinggi. Tapi kita tahu sudah untuk metal bila temperature tinggi, A pun tinggi. So how does the graph look like? Maksudnya untuk current yang tinggi, A nya tinggi. Tapi A adalah apa dalam graph ini? Keturunan. Iya. Kan?
A itu Lurus-lurus keturunan V ini per I. I. Maksudnya keturunan semakin tinggi apabila I semakin tinggi. Kan? Harus semakin tinggi, keturunan semakin tinggi. So grafnya sekat. Kalau lurus keturunan tetap. Nampak kan? A-nya semakin tinggi. Kalau V per I lah. Kalau I per V, seperti ini. Jadi this one makes more sense lah. Sebab kalau I tinggi, ini higher V. Oke, kemudian ada satu, kita bandingkan Ohm's law dengan satu formula di sini, J equals to conductivity darab dengan E. Okay. Biasa kita bukan guna untuk mengira, tetapi kita untuk show yang ini dengan Ohm's law adalah benda yang sama sebenarnya. Okay. So when you need to prove this, kamu nampak anak panahnya kan, dua anak. Yeah. Maksudnya yang ini imply Ohm's law imply benda itu. So we do both way. So one, kita start dari Ohm's law, kita buat sehingga kita dapat J equals itu. Okay. So apa itu Ohm's law? V plus I. V per I is constant. Itu Ohm's law. Okay. Okay. Bermaksud V per I ialah apa? A kan? Yeah. A is constant. Kalau V per I constant, maksudnya A constant. Okay, so rasanya macam mana kita mau tukar V per I equals to A kepada yang di bawah. Well, we know that J something to do with I, Yes. E V. something to do with V, conductivity something to do with A. So, tukar mana dulu? R. A, okay. A becomes resistivity L per A. So I. Tapi kita mau conductivity dulu. Conductivity 1 per kan? Yes, okay. Okay. Apa? J I per A. Kan? Okay. E. Nama formula for E. For uniform field V D. E equals to V per D. Ataupun terbalik, V equals to E per D. E equals to U per D. Okay, but now we are talking about wire. Actually, it's the same. V E. per, but we don't normally call this D. L. We call this L. Oh, so V per L, I per A. So this is E, this is J per conductivity. Oh, okay. So J equals to conductivity multiplied. See, it makes sense or not? Nampak kan, electric field higher, conductivity higher, kamu dapat J yang lebih tinggi, which is current per area. Kan electric field menyebabkan elektronnya bergerak kan. But also depends. This one depends on material kan. But it does not depend on the size. Okay, kan, buat potong tu. Okay, on the other hand, kita balik pula.
Daripada J equals to conductivity E, J pula tukar kepada I per A. Then we have E pula tukar kepada V per L. Now what does Ohm law says? Ohm law simply says that V per I adalah constant. So that's all you need to do. You rearrange it to V per I jadi A di bawah, conductivity di bawah, L di atas. Kan? Ini pergi bawah, L pergi atas. Okay. So is it constant? Is this constant? Cakaplah. Since L, conductivity, and A are constant when T is constant. Ingat Ohm's law sebenarnya dia ada syaratnya. T is constant. So V per I is constant, which is your Ohm's law. Tapi apa sebenarnya berlaku pada elektron tersebut, and why do we call it drift velocity? Okay, dan kenapa when temperature increase kita rasa elektron itu bergerak lebih cepat kan? Yes. Then should be have a higher current, tapi terbalik. Okay, so this one is theory. We don't actually use it to count normally. So we see what actually happened, mechanism. Current is flow of charge. So apa yang berlaku in metal is actually the flow of electron. Only if it's semiconductor, it can be electron, it can be holes. Yang lubang dia hilang satu elektron, justru itu positif. So seakan-akan lubang itu bergerak. Okay, but we're going to prove it for metal saja. Okay, so in metal, we have a lot of free electrons, around 10 to the power 29 per meter cube. Banyaknya. Banyak kan? Banyaknya. Tapi 1 meter cube besar kan? 1 meter. To the power of 29. Project lah, sebab 1 mole pun 23. Ya, 1 mole pun 23 atom kan? Okay. So the electrons are actually always moving, constant random motion, colliding with each other and lattice. So dia berlanggar sesama sendiri dan juga lattice. Okay. So mean velocity is actually, kalau tiada current lah, elektron itu sebenarnya bergerak kiri kanan random lah, langgar di sini. So when we take the average, it actually should be 0. Ya, bila tiada current lah, elektron itu sedang bergerak. Okay. Mean speed, is it 0? Mean speed, we are only looking at the magnitude. So semua pun bergerak dengan laju. Kita kira dia punya arah. So maksudnya mean speed is actually very high, bukan kosong lah. And for copper, around 10 to the power of 5 meter per second at normal temperature. 10/5. So dia bergerak, lepas tu dia akan melanggar. Bergerak. So di antara pelanggaran, we call it the mean free path. So it's the mean distance between two pelanggaran. So we call successive collision of free electrons with metal ion. Okay, so maksudnya elektron sentiasa bergerak, dia berlanggar. Okay. So what happen when we apply an electric field? Bila ada E, kita tahu akan ada arus.
mengalir. Okay. But the thing is, the electron is already moving. Okay. The electron is already moving. So, for example, next page. If we apply electric field, which means this is positive and this is negative, for example. Ya. Kalau tiada field, dia akan bergerak macam mana? Dia bergerak lurus kan, lepas tu langkah, lebih kurang begitulah kan. Tapi dia tak akan bergerak ke kiri ataupun ke kanan secara puratanya. Okay. Tetapi di sini, because there's an electric field, okay, we start. Kalau tiada electric field, dia akan begini kan, lurus. Tapi sekarang ada electric field, so dia punya path akan macam mana? Dia akan melengkung sedikit kan? Oh iya, yang macam mana? Sebab dia ada daya tarikan oleh positif tersebut. So dia akan melengkung sedikit ke sini. Okay. Lepas tu dia melangkah, katakan dia pergi ke atas lah. Dia pergi ke atas tapi dia akan melengkung sedikit juga ke sini. Kan? So every time dia berlangkah, dia akan macam dia akan bergerak sedikit ke kiri. Something ada lah. Dia langkah. Dia boleh langkah. Dia boleh ke kanan juga, tetapi pelan sedikit. Something ada. Boleh kamu imagine? Dia langkah, tapi setiap kali di antara pelanggaran ada sedikit masa untuk dia bergerak sedikit, memecut sedikit ke kiri. Kiri. Maksudnya Okay, in between collision, electron experiences electric force because it's an electric field towards positive. Okay. Tapi dia bukan bergerak lurus ke kiri. Okay. Dia sedang bergerak dengan laju, tapi perlahan-lahan, sikit-sikit dia akan bergerak ke kiri. That's why we use the word drift. Okay, it will drift towards a positive terminal with a velocity known as drift velocity. Okay, so in general, all electrons tend to drift in the same direction. So secara keseluruhannya, you get a current. Enggak, maksudnya dia sedang bergerak laju atas bawah kiri kanan, tapi perlahan-lahan dia sedang bergerak ke kiri kan. Sebab dia sedang berlangkah. In fact, the magnitude of drift velocity in metal is actually very very small. It's 10 to the power negative 4 meter per second. Sebenarnya sangat perlahan. But why the current is so high? Sebab kita banyak elektron kan dalam wire itu. Tapi ini yang balik kepada, jadi kalau dia begitu perlahan, kenapa kita bateri kita terus tutup switch itu? Kenapa mental terus menyala? Karena memang ada nggak di dalam. Baru dia sampai. banyak elektron berbaris. Sebab memang semua sudah ada elektron. Bila kamu tutup, semua elektron akan mulai bergerak. Kamu tak menunggu elektron daripada bateri sampai ke mental. Kita buka. Kalau kamu kalau buka ini, Lama bisa di situ. dia akan berhenti lah. Tapi- Bukan masih bergerak kan? Kalau kamu buka ini, tiada sudah electric field. Tapi masih elektron bergerak sih. It will stop very fast. Tapi dia punya stop itu akan ada kaitan dengan induction nanti. Nanti kita akan belajar macam mana itu stop. Okay, so we're going to prove this formula. And the theory is, in between collision, electron will experience a force. So it will accelerate. Okay. Tapi lepas tu dia akan berlangkah. And when it collide, somehow it will slow back down. We call this no memory effect. And we cannot actually explain why di sini. Sebenarnya kamu kena, I think you have to use quantum physics. Untuk ini we just prove it
with these two assumption. Sebab when you think about it, if there is a force, bukan nggak dia akan semakin laju. Kalaupun dia sentiasa berlanggar, pun akan semakin laju juga. Okay, but in this case, dia tak akan semakin laju. You just achieve average velocity begitu. Okay, so we're going to prove for one electron first. We have electron E in an electric field E. So where should we start? Velocity, acceleration, force. I. How you gonna I? No, we want to look at it microscopically. Kenapa dia accelerate? Sebab dia ada force kan? Okay, what's the force? Yes, but what is the force in terms of? Boleh lah juga. Okay, F equals ma. But what is F? Column. What is F? E. E multiply with E not. what is force in terms of E? V. I. E electric field. E. Electric field is charge. Is force per unit charge. F equals to E Q. E equals to F per Q. Equals to F. So, yalah, E equals to F per Q. So F equals to EQ. So E, but where's the Q? In this case, where's the Q of electron? E. E. So you get E. E. Itu I kan? I. No, there's no I. There's no I. There's E. I salah. E equals MA. Of course, the M refer to the mass of electron. Okay, so you get A equals to EE per M. Okay. But it only experiences this acceleration between collision. Okay, dia bukan terus experiences force. Sebab kalau dia terus experiences force, dia akan terus accelerate kan? Yeah. Okay, tapi dia akan berlanggar. Okay, so we need to find the average. So we just put a few time lah. So let's say T1 equals to time between first and second collision. So U1 is initial velocity You're gonna use it on the U. after first collision but before second collision. Faham tak? Sebab dia accelerate between collision. So lepas dia berlanggar first collision, dia ada satu U. That's not U2. That's not U2, sorry. There is a accelerate V1. V1. Mungkin sengaja sudah U2, sebanyak sudah V. Salah. Okay. So what's the relationship between V1 and U1? V1 equals to U1 plus A T1. Maksudnya di tempo masa itu dia akan accelerate. So U1 nya akan bertukar kepada V1. Okay, lepas tu dia akan berlanggar lagi. You will get U2, V2, A is the same but T is different, T2 dan sebagainya lah. So you get Vn equals to Un plus ATm. Okay, drift velocity is the mean. So kamu kena cari mean ke semua ini lah. Okay. So yang mana mean kamu rasa akan susah sikit? Mean bukan susah sikit. Maksudnya nanti semua pun akan mean. A mean tiada masalah lah sebab sama kan. T nya you beda time. So we define something first lah. So say this is the mean. Time between
collision. Okay, so now your V is actually the mean of your V1, V2 all the way until Vm. Mean time between collision. Tapi setiap formulanya ialah apa? U plus AT kan? Yeah. Okay. So actually we can do like this. We can find the mean of U plus the mean of A times T. Mungkin ya ni rasa SEM 3 baru umum belajar. Tapi it make sense lah kan? Sebab setiap V adalah hasil tambah U plus AT. Yes. Kita mau cari mean nya, kita boleh tambahkan. Semua. Let's think apa dia. Does it make sense? Sebab kita mau mean semua ini, kita mau purata semua ini, boleh kita jumlahkan baru kita tambahkan pun boleh, kita ataupun kita tambahkan semua U, tambahkan ini baru cari purata. Should be the same lah kan? Okay. Okay. What is the mean of U? Mean of U is the mean of all this velocity after dia punya collision. Dan kita sudah assume tadi selepas collision dia lupa sudah dia sedang lebih cepat, it slow back down to normal. Bermaksud we are calculating the original, lebih kurang lah original mean of all the velocity. Ingat tadi dia random kan, which means that this one will become a zero. Okay. A, mean of A is the same kan? Ataupun kita cakap a mean of AT, because A is constant, kita boleh keluarkan A. Then it just becomes A times mean of T, which we define as this tau. Yes, this is the time. Yeah, so we get V equals to A times the mean time. Okay, what else do you think you need to do? Kasihnya apa formula between here and here? Bukan N. Tukar A, this one okay. V, 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 V. Ini tukar V dengan apa? You see the E, you see N. the N. N E Jadi I Formula apa? V name. V, yes. So you're gonna use I equals to NAVE. A of course kita sudah ada tadi kan. A is EE per M. Yeah, okay. So okay, so V, so you get EE per M times with the mean time. Mau masukkan I ke? Ataupun we do something with the V here? E. Dengan ini lagi Ya, masuk tu. V per D ke? Macam panjang lagi. Boleh, tapi panjang lagi. So if you can see the E and the conductivity, E and conductivity, J, Bukan, ini kan flux lain lain. Sorry, sir. J kan? Okay, sir. This one. Ya. So E equals to J per Apa nama benda? conductivity, M. Productivity. Yeah, almost there. Do you think we want to use I equals to NAVE? Or ataupun we have J. Where is J? I per A, which actually NVE. Kan? NVE lah. Adalah 2V. N V E.
Iya, memang pun tiada pun B kan pada akhirnya. Ya. Tapi So the conductivity of a material depends on N. Make sense? Sebab lebih banyak N, lebih banyak elektron, lebih tinggi current. E square, the time and the M. Okay. Okay, so normally we use this to explain something. M itu M siapa? Mass of wire kah? elect. Gimana sih? You have to look back at where the M come from. Yes, the electron, the charge carrier. The E and the M refer to the charge carrier, the charge and the mass of the charge carrier. Okay, so this formula is used to more to explain. Okay, contohnya, why is metal a good conductor? Why is metal a good conductor? Dia alloy. No, alloy itu dia punya physical. Which one do you think explain? N ke E ke time ke M? N lah. So for metal, N is very high. N is high. So conductivity is thing. Okay, but we know that resistivity of metal and temperature, when temperature increase, we think the conductivity increase kan, but actually it does not happen. Okay, so we think back first. Look back at this one. The N, you learn in chemistry kan, N itu sebenarnya lebih bergantung kepada dia punya electron valence kan. It does not depends on temperature. Yeah, N. Okay, so for metal, N is actually constant. N-nya tadi. N was the number of electron per volume. Oh, masih kan? So for metal, it depends on satu atom dia boleh lepas dia ada berapa electron valence kan. So that depends on the chemistry and not temperature. N to elect. Okay. Nah, jadi kenapa dia akan menurun? If you look at it, if N is constant, E square is constant, M is constant, then the only thing that can change is the time. Time between collision. And daripada experiment, we find that the conductivity actually decreases as temperature increase. Lebih susah dia mengalirkan current bila dia panas. Why? Maksudnya dia akan lebih senang berlanggar, kan? Time dia rendah, maksudnya dia lebih kerap berlanggar dengan lattice. Why? What does that have to do with temperature? Because when temperature increase, the ions of the lattice it will vibrate more vigorously. Vigorously. Yang ion itu kan vibrate. Elektron itu bergerak di antara ion kan. So bila temperature tinggi, ini vibrate lebih tinggi kan. So akan lebih senang dia berlanggar ke susah berlanggar? Kamu sedang bergerak, orang-orang di tepi kamu semua vibrate. Senang lah. Lebih senang berlanggar, bermaksud mean free path-nya akan menurun. Mean free path menurun, mean time-nya menurun, so conductivity menurun, resistivity meningkat. That's a theory lah. Yeah. Okay. Manakala untuk semiconductor, it is a poor conductor. Sebab N is small. Okay.
Tapi semiconductor terbalik. Kalau temperature increase, resistivity-nya increase. So kenapa pula terbalik? Resistivity-nya decrease, conductivity-nya increase. Okay, so semiconductor lain dia punya N pula depends on temperature. Bila ada cukup, atau Elon dia in chemistry kan apa? Valence band dengan dia punya conductance band. So bila dia cukup tenaga, lebih banyak elektron boleh bergerak. So N dia increase lah. Okay. Yang time-nya rasanya dia akan decrease juga, sama dengan metal. Okay, but maybe this one only a little compared to. Maksudnya dia ada dua faktor lah, N increase tetapi time-nya decrease. Tapi N-nya increase lebih banyak daripada T-nya decrease. So akhirnya what you get is a higher conductivity and a lower resistivity. Tapi semiconductor normally kita akan buat apa? Because N is too small, kita akan buat proses apa? Doping kan? Semiconductor. Nanti nilai ni sini 0.5. Silikon kan, kamu letak boron yang ada 3 elektron, atau kamu letak phosphorus yang ada 5 elektron. Okay. So increase the N. Increase the N. NPN, PNP. Ah ya. And lebih kurang begitulah. Nggak tahu apa itu. Yalah, dia dop N ataupun dia dop P. Lepas tu kamu baru gabungkan NPN. Okay, now drift velocity in metal is actually very small. In semiconductor is actually higher. Itu 10 per bit. In fact, dari sini kan you can understand a little bit lah. Macam itu selalu kita fikir resistance dengan resistivity kan. Kemudian bila ada current, kenapa dia panas? Ada itu kat tenaga. Yalah, but microscopically apa yang berlaku di sini? If you use this model lah, even though this model bukan juga 100% correct. Dia punya potential difference. Jadi kenapa dia menjadi panas? Sebab dia guna apa? Berlanggan. Elektron itu berlanggan dengan ion-ionnya kan. Iya. So dia akan menjadi ion itu lebih panas, bergetar lah. That's why you get a temperature increase. Okay. Tapi bayangkan kalau dia bayangkan dia tak berlanggan, ataupun dia berlanggan tapi dia tak memindahkan tenaga. Banyak. Tiadalah heat loss. Tiada heat loss. Okay. Juga kita tengok tadi, when temperature decrease, resistivity decrease. Right? Sebab temperature increase, resistivity increase kan. So when temperature decrease, resistivity decrease, conductivity increase. Okay. So thus resistivity drop to zero. Dia semakin menurun, tapi adakah dia akan sampai kosong? Tidak. Alright. So experimentally we find that, tapi kena sangat sejuk. Sangat sejuk, so we are not going to use Celsius, we are going to use Kelvin. Okay. So we find that resistivity dia akan menurun, tapi dia bukan proportional, dia bukan pergi ke kosong. But it will reach a very low temperature and then suddenly it drop to zero. Tup. Tiba-tiba. Experimentally. That's what we get. That's what actually this one is around, it's actually a straight line. Okay. 4.2K. 4.2K is negative 200 berapa Celsius?
Zero absolute zero kan, kosong memang tiada tekanan tu. So experimentally we found out that resistivity decreases steadily until a temperature where it suddenly drop to zero. Tepat-tepat kat tu atau calon Actually it's almost, it just directly drop down to zero. It's almost straight line now. Okay. So at that temperature we call it TC, which is called critical temperature. Temperature where resistivity drop down to zero. Okay, so it usually happen at very low temperature. So we can get superconductivity, tapi kita kena maintain benda itu pada temperature yang sangat rendah, which is very difficult. You need a lot of energy. sangat rendah. Kalau 4.2 K sangat rendah lah, negatif 200 lebih. Okay. Kita mau bisa lebih resistivity. Kita tak mau resistance tinggi, kita mau conductivity tinggi. Well, it depends lah what you want to do. Kalau kamu mau setrika baju, you want the resistance tinggi sebab kamu mau panas. Okay, but if you want the electric to apa? Sekarang kita semua guna elektrik di mana? Telefon, komputer untuk mengira sesuatu. Kan? Kita bukan mau heatnya, kita bukan mau dia panas. So kalau kita boleh guna superconductor, bagus lah. What's the advantage? If I is equal to zero, there's no power loss. No power loss. In fact, I can flow indefinitely. I can flow indefinitely. So kalau dia ada satu wire, dan kalau dia sudah ada I kan, then we just flow continuously just flow. Tidak perlu battery. Which you think, tak logik lah, mesti ada battery kan, normally kan. But if you think about it, even if you use back Newton's first law, logik lah, benda yang mengalir dia akan terus mengalir kan, unless there is some other forces kan. So kenapa biasanya dia perlukan battery? Sebab dia ada resistance lah, lebih kurang lah. Sebab dia akan berlanggar, so dia akan ada heat loss. So if you remove katakan kamu ada battery, kamu remove battery, ialah katakan dia masih sedang mengalir, dia akan stop lah kan. Okay. Okay, so if we can have this, then we can also transmit power without loss. Sekarang kan kamu hantar elektrik ke rumah, dia ada heat loss kan pada wayar-wayarnya. Okay, we also can have a very strong electromagnet. Sebab electromagnet bergantung kepada current. Semakin besar current, semakin kuat dia punya elektrik. Tapi semakin besar current, semakin banyak dia punya heat loss, semakin panas benda itu. Tapi kecuali kalau kita boleh guna superconductor. Okay, juga kalau untuk motor dan generator, we can use a very efficient, small and high powered motor dengan generator. Supercomputer lah, because they can run a lot of calculation. Sekarang masalah komputer ialah dia boleh laju, tetapi dia akan sangat panas. So dia ada hadnya. Kalau kita guna superconductor ni apa? Okay. Masalahnya, Ada ke orang jual? nak masalahnya, temperaturenya sangat rendah untuk logam biasa. Kecuali kalau kamu boleh cipta benda yang dia boleh superconductor pada room temperature. Belum ada. Semakin tinggi lah tapi belum sampai. We need a superconductor that yang benda ini akan berlaku pada temperature yang tinggi. Kalau di room temperature pun dia boleh superconductor, itu paling bagus. Tapi belum capai.